La 2026 Ram 1500 llega renovada y más impresionante que nunca. Esta pickup combina la fuerza bruta de una camioneta de trabajo con un nivel de tecnología, lujo y desempeño que la colocan entre los mejores de su categoría. Su propósito es claro: ofrecer potencia, rendimiento y confort al mismo tiempo, sin perder su esencia americana que tantos fanáticos tiene en México. Desde el primer vistazo, la nueva Ram 1500 impone respeto. Su diseño exterior se actualiza con una perilla más ancha, faros LED más agresivos y un capó con líneas musculosas que transmiten fuerza y carácter. Los detalles cromados o en negro brillante, según versión, resaltan su personalidad, mientras que los rines, que van desde 18 hasta más de 22 pulgadas, le dan una presencia inconfundible. Incluso la iluminación exterior cuenta con animaciones de bienvenida y una alfombra de luz, que se activa al acercar, demostrando el enfoque de Ram en el detalle y la experiencia premium. Bajo el cofre, la Ram 1500 2026 ofrece una gama de motores pensada para todo tipo de usuario. Empieza con el conocido 3.6 litros V6 pentastar con sistema e-torque, un mild hybrid que combina eficiencia con buena respuesta. Luego encontramos el regreso del legendario 5.7 litros HEMI V8, también con asistencia e-torque, que ofrece alrededor de 395 caballos de fuerza y un par motor impresionante. Pero la gran novedad son los nuevos motores 3.0 litros Hurricane de 6 cilindros en línea, disponibles en versiones estándar y high output, capaces de ofrecer desde unos 420 hasta 540 caballos de fuerza en la variante más extrema. Esta última convierte a la Ram 1500 en una auténtica bestia sobre ruedas, con una aceleración de 0 a 100 km/h cercana a los 4.2 segundos, algo impresionante para una pickup de su tamaño. Estas motorizaciones no solo ofrecen potencia, sino también capacidad real de trabajo. La nueva Ram 1500 puede remolcar hasta 11,610 libras dependiendo de la versión y la configuración, y cargar más de 2,300 libras en la caja. Eso significa que puede mover desde un trailer pesado hasta una lancha sin ningún problema. Su chasis, suspensión y tren motores están diseñados para soportar jornadas exigentes, pero también para ofrecer una conducción cómoda en ciudad o carretera. En la práctica, el manejo es refinado. Con el motor HEMI, se siente poderosa desde bajas revoluciones, con una respuesta lineal y un sonido que recuerda por qué este V8 es tan querido. El motor Hurricane, por otro lado, ofrece un empuje mucho más inmediato, especialmente en su versión high output. Se siente como si la camioneta encogiera de tamaño por la rapidez con la que responde. Las transiciones entre marchas son suaves, y la suspensión, independiente en las cuatro ruedas, filtra muy bien las irregularidades del camino. La 2026 Ram 1500 no solo es fuerza, también es tecnología. En el interior, los niveles de equipamiento altos ofrecen materiales de primer nivel: cuero, madera, aluminio cepillado y hasta techo forrado en gamuza. Los asientos delanteros pueden tener ventilación, calefacción e incluso función de masaje. La pantalla central, que puede llegar a 14.5 pulgadas, es el cerebro del sistema Uconnect, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, y con una interfaz fluida y moderna. También incluye un cuadro de instrumentos digital personalizable y una pantalla adicional para el pasajero en versiones premium. El sistema de audio, formado por Harman Kardon en las versiones más equipadas, cuenta con hasta 23 bocinas, ofreciendo una calidad de sonido envolvente. Ram también pensó en la conectividad práctica: múltiples puertos USB-C, cargador inalámbrico y hasta una toma de corriente de 115 volts para herramientas o accesorios. Además, los compartimientos interiores son amplios y muy bien pensados, como los espacios bajo los asientos o los paneles de puerta con almacenamiento doble. En el apartado de seguridad,
La 1500-2026 integra los últimos asistantes de conducción. Freno autónomo de emergencia. Alerta de colisión frontal. Monitoreo de punto ciego. Asistente de mantenimiento de carril. Control crucero adaptativo y cámaras de 360 grados para estacionar o remolcar con precisión. Todo esto complementa una estructura reforzada que mejora la seguridad en colisiones y aumenta la rigidez general del vehículo. RAM ofrece diferentes versiones para México y el mercado norteamericano, adaptadas a distintos estilos de vida. Desde la tradesman, más orientada al trabajo pesado, pasando por la Bighorn y Rebel, con estética off-road y Tracken 4x4, hasta las versiones Laramie, Limited y Tungsten, que son prácticamente de lujo. Cada una tiene detalles estéticos y de equipamiento únicos, por lo que el cliente puede elegir si quiere una camioneta de batalla, una para aventuras o una pickup con comodidad de SUV premium. El precio en México varía según la versión, pero según las referencias del sitio oficial de RAM México, la familia 1500 inicia desde aproximadamente $999,000 pesos mexicanos en ciertas configurations. Las versiones classic pueden comenzar un poco más abajo, alrededor de los $974,900 pesos, dependiendo de las promociones y el distribuidor. En cambio, las variantes de lujo o con el motor Hurricane High Output pueden acercarse o superar los $1,800,000 pesos mexicanos, dependiendo del equipamiento y los paquetes optionals. Por eso, siempre es recomendable cotizar directamente en un concesionario RAM autorizado, ya que los precios pueden cambiar según las promociones y los paquetes disponibles. En términos de competencia, la RAM 1500 se enfrenta directamente con la Ford F-150, la Chevrolet Silverado 1500, la Toyota Tundra y la GMC Sierra 1500. Sin embargo, la RAM destaca por su combinación entre potencia, confort interior y tecnología avanzada. Mientras algunas rivales apuestan por lo utilitario o lo puramente deportivo, RAM ofrece un balance entre trabajo, lujo y desempeño. Otro punto importante es la experiencia diaria. Aunque es una pickup de gran tamaño, la dirección es ligera y la visibilidad excelente. El sistema de cámaras ayuda en maniobras de estacionamiento y en la conducción con remolques. El consumo, como es lógico, varía según el motor. El V6 con e-torque puede rondar cifras razonables, mientras que el HEMI y el Hurricane consumen más, especialmente en ciudad. Pero si se considera todo lo que ofrece en potencia y capacidad, el gasto en combustible puede justificarse para quien realmente aprovecha su desempeño. RAM también ha trabajado en la durabilidad y facilidad de mantenimiento. Los componentes están pensados para resistir cargas y condiciones difíciles, y el sistema de suspensión neumática disponible permite ajustar la altura de la camioneta, bajando para cargar más fácilmente o subiendo para enfrentar caminos difíciles. Además, la marca ofrece garantías competitivas y servicio en una red amplia de concesionarios en México. El interior es silencioso, gracias al excelente aislamiento acústico. En carretera, la camioneta se siente estable y muy cómoda incluso a altas velocidades. Es fácil olvidar que se conduce una pickup, porque la suavidad de la marcha es comparable a la de un SUV grande de lujo. Los pasajeros traseros disfrutan de amplio espacio y comodidades como ventilas de aire, puertos de carga y asientos reclinables. En cuanto a personalización, RAM ofrece paquetes específicos. Uno para off-road, con protecciones inferiores y neumáticos todoterreno. Otro para lujo, con acabados exclusivos y detalles interiores en madera. Y también versiones más deportivas con escapes activos, suspensión rebajada y motor Hurricane High Output. De esta manera, cada comprador puede adaptar la camioneta a su gusto o necesidad. Un dato curioso. Tras anunciar el regreso del motor HEMI V8, la marca recibió más de 10,000 pedidos en solo 24 horas. Esto demuestra la fuerza emocional que tiene este motor entre los fanáticos.
RAM entendió que no todo se trata de eficiencia o tecnología. También hay pasión, historia y una conexión emocional con el sonido y la sensación que ofrece un V8. En resumen, la 2026 Ram 1500 es una camioneta completa, versátil y potente. Ofrece motores que cubren desde la eficiencia del V6 hasta la brutalidad del hurricane high output, con un interior digno de un vehículo de lujo, capacidad de carga y remolque líder en su clase, y un diseño que impone presencia en cualquier camino. Es ideal para quienes necesitan un vehículo que pueda trabajar duro entre semana y ofrecer lujo y confort los fines de semana. Claro, no todo es perfecto. Su tamaño puede ser un desafío en ciudades con calles estrechas, y las versiones más potentes consumen más combustible. Pero en conjunto, es una de las pickups más equilibradas y capaces del mercado. Si estás en México y buscas una camioneta que combine potencia, tecnología y lujo, la Ram 1500 2026 es una opción que definitivamente debes considerar. Su precio parte desde los $999,000 MXN, y las versiones más equipadas pueden llegar a superar el $1,500,000 de pesos, dependiendo de los extras y motorización. Sin embargo, lo que ofrece cambio, potencia, estilo, lujo y tradición, hacen que valga cada peso. En pocas palabras, la nueva Ram 1500 no solo continúa la leyenda, sino que la eleva a un nuevo nivel. Es la fusión perfecta entre músculo y refinamiento, entre trabajo y placer de conducción. Si buscas una pickup que lo tenga todo, esta es la respuesta.